chat, not in voice. எனக்கு chat பண்ண வராது, type பண்ண வராதுன்னா that's okay. நீங்க சொல்லி பாருங்க, உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியுதான்னு you just check. Okay, no problem with that. Okay, so first question, who wrote a demonology? Who wrote demonology, which is against witchcraft? Who wrote demonology, which is against witchcraft? Okay, great. It is King James the First. Great. King James the First wrote demonology, which is against witchcraft. So Shakespeare took source for his Macbeth from King James demonology, right? So can you tell me when demonology was published? It is 1597. Okay, 1597. Different answers are there, so kindly check it. Now tell me, what is another name for gunpowder plot? What is another name for gunpowder plot? Use only chat. No need to answer through voice. Very good. Jesuit treason. Jesuit treason. So sorry. I'm in the mood of Gertrude. Sons and lovers. I have read today. Sons and lovers. So Gertrude and Varadu. So Jesuit treason. Correct. Gunpowder plot. End the version. Fast. Gunpowder plot. Which year? Good. 1605. Gunpowder plot 1605. And we know that a group of scholars, they planned for a Bible, right? So who helped their head? Lancelot Andrews. We know that. So எத்தனை scholars Lancelot Andrewsக்கு help பண்ணிருப்பாங்க to create a Bible, to write a Bible? Correct. 47 leading scholars helped Andrews, Lancelot Andrews, for a new Bible. Tell me when Wycliffe Bible version was published. Wycliffe Bible. Tell me the year of Wycliffe Bible. Wycliffe Bible. Wycliffe Bible. Wycliffe Bible. Okay, Wycliffe Bible 1384. எல்லாரும் 1382 போட்டிருக்கீங்க. Just cross check. Okay, Wycliffe Bible 1384. So who were called as sons of Ben? Who were called as sons of Ben? Correct. Cavalier poets. Cavalier poets were called as sons of Ben. That is correct. Now tell me, John Donne or a poem எழுதியிருப்பாரு. It's a kind of a group of poems, collection of poems we can say. So on the poem, you know, he was actually convert himself from Catholicism to Anglicanism. Okay, so on the conversion பத்தி அவர் எழுதியிருப்பார். What is that collection? அவரோட conversion from Catholicism to Anglicanism. No, Religio Lazy is not the work of John Donne. I asked John Donne end the work அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன். No. So it's pseudo-martyr. Not only pseudo-martyr, it is completely 19 sonnets. That is holy sonnets, right? Holy sonnets. So holy sonnets in the collection lada, he tried to express his conversion from Catholicism to Anglicanism. Okay. So now next question. Can you tell me any two genres of Jacobean period? Two main genres of Jacobean period. What kind of dramas? That is, yeah, very good. City comedy. City comedy was there. Revenge tragedy was there. City comedy, revenge, tragedy, Sajai comedy. Yeah, good. Great. So tell me, who wrote Revenger's tragedy? Who wrote Revenger's tragedy? Who wrote Revenger's tragedy? Domestic tragedy. Good. Who wrote Revenger's tragedy? Correct. Thomas Middleton. Okay.
So yeah, Cyril Tourneur is also correct. Sometimes Revenge's Tragedy authorship வந்து Cyril Tourneurக்கும் attribute பண்ணிருப்பாங்க. Maybe the work of Cyril Tourneur. So always study both. But it is not சேர்ந்து படிக்கும்போது என்ன திங்க் பண்ணுவீங்க? Maybe it is a collaborated work ன்னு திங்க் பண்ணுவீங்க. பட் அப்படி கிடையாது. மிடில்டனோட ஒர்க் தான் ரிவெஞ்சஸ் ட்ராஜடி, பட் சம்டைம்ஸ் அது வந்து சிரில் டார்னியரோட ஒர்க்னு சொல்றாங்க. Okay, now tell me the genre of John Ford's This Pity, She's a Oar. What is the genre of John Ford's This Pity, She's a Oar? This Pity, She's a Oar. Very good. Very good. It is revenge tragedy. Okay, revenge tragedy. Great. So tell me, who wrote A Chaste Maid in Cheapside? Who's the author of Chaste Maid in Cheapside? Chaste Maid in Cheapside. Good. That is also Thomas Middleton. Chaste Maid in Cheapside. Which author was born in the place Cheapside? Which author was born in the place Cheapside? Very good. John Milton. John Milton was born in the place called Cheapside. Correct. Okay. So tell me, the very famous stage designer of Jacobean Age. Very famous stage designer of Jacobean Age. Very good. Inigo Jones. Inigo Jones was a very famous stage designer of his time. Correct. Now tell me, who wrote Caesar and Pompey? Who is the author of Caesar and Pompey? Yeah, William J. Abnett. Correct. Thomas Killigrew. Caesar and Pompey. George Chapman. Correct. George Chapman or the Caesar and Pompey. So George Chapman is well known for his Visidiambios. Okay, Visidiambios is his famous work. Still, George Chapman wrote what is that? Caesar and Pompey, as I told you. Now tell me the collaborated. I'll tell you the collaborated work. You have to tell me which authors were collaborated. Okay. So Eastward Ho. Eastward Ho. 3 writers collaborated and came up with Eastward Ho. Who were they? Eastward Ho. Yeah. Man, Son, Ton. Man, Son, Ton. Okay. Chapman, Johnson, Marston. Okay. Chapman, Johnson, John Marston. So எல்லாருமே சேர்ந்து என்ன எழுதிருப்பாங்க? Eastward Ho, which is actually reply to Westward Ho. Then who wrote Westward Ho? I'm not talking about the novel because Westward Ho னு நாவலும் இருக்கு. But I'm asking the drama. Who wrote the drama Westward Ho? Very good. Thomas Dekker and John Webster. Thomas Dekker and John Webster. Okay, both together wrote Westward Ho. Great. Tell me, this Jacobean playwright who wrote nearly 220 plays. Okay, but nearly 20 plays were survived till now. That is correct. Thomas Heywood. Okay, more than 220 plays he wrote, but present nearly 20 plays தான் survive ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. Great. Now I'll tell you a summary. Try to find out. So there was a woman who cheated her husband with husband's friend. So with that guilt, on her deathbed, she asked forgiveness to her husband. What is the story? Very good. Woman killed with kindness. That is also Thomas Heywood's work. Thomas Heywood's A Woman Killed with Kindness. Great. Now, Orlando Friscobaldo is a famous character in the story. Orlando Friscobaldo is a famous character in the story. Very good. Honest War. Okay. Honest War by Thomas Dekker. Thomas Dekker, The Honest War. So together, ரெண்டு பேர் சேர்ந்து collaborate பண்ணி எழுதிருப்பாங்க Honest War. One is Dekker and another one is Middleton. Orlando Friscobaldo. Can you tell me the heroine name? Honest War. Who is represented as Honest War there?
Bella Friend, very good. Very famous Jacobean heroine. Please do remember that. Bella Friend, honest author Middleton Decker. Clear? Now, there was a character called Mary Firth. Okay, Mary Firth. Jacobean heroine. எந்த workல appear ஆவாங்க? Mary Firth. She was a pickpocket. Correct. The Roaring Girl. Okay. The Roaring Girl. Again, it was Decker along with Middleton. Decker and Middleton together wrote Roaring Girl and also The Honest Owl. Clear? So where you'll have a very famous character, Simon Eyre. Simon Eyre. Correct. Simon Eyre is a character from Shoemaker's Holiday by Thomas Middleton. And tell me, Thomas Middleton in the Simon Eyre character, Thomas Delaneyங்கிறவரோட workல இருந்து தான் borrow பண்ணிருப்பாரு. What is the name of the work? Thomas Delaneyயோட எந்த workல இருந்து the character Simon Eyre was borrowed? Correct. The Gentle Craft. So, you know, that becomes the subtitle of Shoemaker's Holiday. Shoemaker's Holiday, subtitle is A Gentle Craft by Thomas Middleton. Right? Now tell me, for whom the work Malcontent was dedicated? John Marston oda Malcontent was dedicated to. Very good. Ben Jonson. Correct. Ben Jonson kaha Malcontent John Marston dedicate பண்ணிருக்கிறார். Now tell me, எந்த authors குள்ள we have War of Theatres? Who are the authors fight in War of Theatres? Chapman, Decker, sometime Chapman. Okay, the major writers were Thomas Decker, John Marston, Ben Jonson. Very good. Okay. What You Will is a work by. What You Will is a work by. What You Will. John Marston, not Ben Jonson. It is John Marston. Okay, What You Will is a work by John Marston. Now, this What You Will become the subtitle of Shakespeare's. Shakespeare oda end the work you'll have the subtitle What You Will. What You Will is the subtitle of Shakespeare's 12th Night. Correct. Shakespeare oda 12th Night subtitle What You Will. Correct. Victoria Korambana. In which work the character Victoria Korambana appears? Victoria Korambana. Correct. The White Devil. Victoria Korambana appears in White Devil. Okay. Now, cover her face, mine eyes dazzle. Who utter these words? Cover her face, mine eyes dazzle. Who utter this face? Through chat. Try to answer through chat. Very good. Ferdinand. Ferdinand, who is a brother of the Duchess. Okay, Duchess Ferdinand or the characters from Duchess of Malfi. Okay, by John Webster. So we know that two major tragedy was written by John Webster, right? The first one is White Devil, the second is Duchess of Malfi. According to chronology, you have to learn. So White Devil will come first. The second work will be the Duchess of Malfi. Okay, so tell me in which work the character Bazajat and his wife were dashed into the cage and demised, died. எப்படி அப்படிதான் இறந்திருப்பாங்க இந்த workல. Great. Tamburlaine the Great. So tell me which writer based on Tamburlaine created the character Cleanthus? Who was he? Which writer created the character Cleanthus, who is much like Tamburlaine the Great? Okay, very good. George Chapman created the character Cleanthus in The Blind Beggar of Alexandria. Hope you remember that.
He was a swindler, right? Who cheated everyone, right? Including the queen. I told this story. Hope you remember that. So George Chapman, the blind beggar of Alexandria, the character Cleanthes is important. Okay. Now, Rowland Lazy. In which work you'll have the character Rowland Lazy, Rose, both were lovers. Again, it is shoemaker's holiday. Okay, again, it is shoemaker's holiday. Now, tell me the Machiavellian villain Bozzola appears in. The Machiavellian villain Bozzola appears in. Think again. The Duchess of Malfi. Correct. Duchess of Malfi. Jew of Malta, Barabbas is a character. Okay. Barabbas is a Machiavellian hero. Okay. Machiavellian hero of Christopher Marlowe is Barabbas. Correct. I asked about Bozzola. Character name solid. Machiavellian villain Bozzola appears in what is that? Duchess of Malfi. And here, Duchess of Malfi oda labor induce பண்றதுக்காக ஒரு fruit கொடுத்திருப்பான் அந்த Bozzola. What is the name of the fruit? Correct. Apricot. Very good. Apricot. Who wrote Edward the Second? Who wrote Edward the Second? Who wrote Edward the Second? Simple question. Very good. Apricots, that is correct. நான் கேட்ட கேள்வியே மறந்துருச்சு. What I asked? Christopher Marlowe answer வந்திருக்கு. What I asked? Edward. Thank you. So Edward the Second is a work by Christopher Marlowe. Now tell me, two Jacobean playwrights collaborated and wrote nearly 52 plays. Who are they? Two Jacobean playwrights collaborated and wrote 52 plays. Yaar and the writers. Francis Beaumont and John Fletcher. Okay. Francis Beaumont and John Fletcher. Together they wrote 52 plays. So tell me, with 52 poets patti biography எழுதுனது யாரு in the work? 52 plays together written by Beaumont and Fletcher. 52 poets பத்தி biography எழுதுனது யாரு? Very good. Dr. Johnson. Okay, Dr. Johnson. Lives of poets. Okay, the lives of poets. So tell me when the lives of poets was published. Lives of poets was published in the year. Samuel Johnson is fine. Lives of poets. Which year? Yeah, correct. Life of the most eminent English poets. What is the year of publication? 1779 to 1781. இப்பமே படிக்கணும் சரியா? உங்களுக்கு chat boxல இருக்கிறத years வந்து again and again recall பண்ணிட்டே இருங்க. மறுபடியும் இதை நான் கேட்பேன் சரியா? Life of the poets 1779 to 1781. Correct. So who wrote biography for Samuel Johnson? Do you remember? Who wrote biography of Samuel Johnson, who is a very close friend of Johnson? James Boswell. Okay, James Boswell wrote biography for Dr. Johnson. அதோட பேர் என்னதான்? Life of Johnson. Okay, Life of Johnson. And the work for the title, Life of Johnson, is a biography by James Boswell. Now tell me the subtitle of Philaster. Beaumont and Fletcher, together they wrote a tragedy comedy called Philaster. What is the subtitle of Philaster? What is the subtitle of Philastus? Very good. Love lies a bleeding. Love lies a bleeding. Love lies a bleeding. Very good. So Beatrice Joanna Alonso, or the characters from Beatrice Joanna.
Alonso. Very good. Changeling. Correct. Changeling by who are the author? It's a collaborated work, right? Changeling. Yeah, Thomas Middleton and William Rowley. Thomas Middleton and William Rowley together they wrote Changeling. Okay, Changeling la varakudiya characters Beatrice Joanna and Alonso Alzimero or the some of the characters. Now tell me, Giles Overreach. எதுல வரக்கூடிய character Giles Overreach. I have given only the character. I didn't tell the story of this work. If you study, you can answer. Giles Overreach. Giles Overreach. A new way to pay old debts. A new way to pay old debts by Philip Messenger. Okay, a new way to pay old debts by Philip Messenger. அவரோட அந்த ஸ்டோரியில வரக்கூடிய கேரக்டர் தான் யாரு? Giles Overreach. Very good. Giles Overreach. Now, who wrote Shepherd's Calendar? Very simple question. Who wrote Shepherd's Calendar? Spencer. Who wrote Passionate Shepherd? Who wrote Passionate Shepherd? Who wrote Passionate Shepherd to his love? Full form. Christopher Marlowe. Very good. Christopher Marlowe wrote Passionate Shepherd. Okay. Now, tell me, who wrote Delia Sonnets? Who wrote Delia Sonnets? Who wrote Delia Sonnets? Samuel Daniel. Very good. Samuel Daniel wrote Delia Sonnets. Do you know that he also wrote a critical work called Defense of Rhyme? Okay, you know Defense of Poesy, Defense of Poetry. Defense of Poesy is by Philip Sidney. Okay, Defense of Rhyme by Samuel Daniel. Defense of Poetry by Shelley. Okay, the Defense of, sorry, correct. Defense of Poetry by Shelley. Lodge also wrote a Defense of Poetry. Defense of Poetry, Thomas Lodge. Apology for Poetry or Defense of Poesy by Philip Sidney. Defense of Rhyme by Samuel Daniel. Better separate in the mari defense and varadu elli vechukonga. It will be easy to learn. Okay. Now, Observations in the Art of English Poesy. Renaissance la ulla or critical work. Who wrote this? Observations in the Art of English Poesy. Correct. Thomas Campion. Thomas Campion wrote Observations on the Art of English Poesy. Correct. Very correct. Okay. In the Thomas Campion order, in the work Observations on the Art of English Poesy, attack panida Samuel Daniel எழுதிருப்பாரு. Defense of Rhyme எழுதிருப்பாரு. Why? Because Thomas Campion attacked rhyme in his observations. To answer that, to defend rhyme, Samuel Daniel wrote Defense of Rhyme. Clear? That's why I asked this question also. Now, who has a pseudonym Democritus Jr.? Do you know? He called himself as Democritus Jr. Who was he? Very good. Robert Burton, who wrote An Anatomy of Melancholy. Okay, Anatomy of Melancholy by Robert Burton. He has a pseudonym Democritus Jr. Very good. Great. Mall Yellow Hammer. எதுல வரக்கூடிய character? Mall Yellow Hammer. Do you know? Mall Yellow Hammer. Very good. A chase made in Cheapside.
Okay, Che is made in Cheapside. So study of Mary Firth, Moll Yellowhammer, Bella Friend, எல்லாருமே Jacobean heroines. Victoria Corambana tragedy. சரியா, she's a Willy. Very good. Okay, Jacobean நல்லா படிச்சிருக்கீங்க நம்புறேன். So Jacobeanல வந்து இன்னைக்கு quiz பார்த்திருக்கோம். அடுத்த கிளாஸ்ல I'll ask question from restoration. Okay, so restoration படிச்சுட்டு வாங்க, அப்புறம் quiz கேட்கும்போது it will be very interesting. Answer சொல்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். Okay, so shall I ask some random questions and then I'll start the class? Okay, random questions means it includes years from different area, not only from one particular age. So who has a pseudonym Cleophil? Who has a pseudonym Cleophil? If it is new, you can copy down. I'll post this in our website. I'll post this video in our website, so later you can watch that. Very good. William Congreve has a pseudonym Cleophil. Mary Westmacott is a pseudonym of. Mary Westmacott is a pseudonym of. Queen of detective fiction, Agatha Christie. Shreya? Correct. Queen of detective fiction, Agatha Christie. She used a pseudonym Mary Westmacott. Okay, Mary Westmacott. So tell me, who is the author of Leviathan? Who is the author of Leviathan? Who is the author of Leviathan? Thomas Hobbes. Very good. Thomas Hobbes, not Thomas Brown. Thomas Hobbes wrote Leviathan. Who wrote Religio Laici? Who wrote Religio Laici? Very good. John Dryden. Then who wrote Religio Medici? Who wrote Religio Medici? Okay, correct. Lacey is Dryden. Correct. Thomas Brown. Religio Medici by Thomas Brown. Religio Lacey by John Dryden. Okay. Who is the author of The Critic as a Host? Which is actually reply to M.H. Abrams' Deconstructive Angel. I don't know whether this topic dealt for you, but try. Yeah. The Critic as a Host is a work by J.H. Miller. J. Hills Miller. He was an American writer, American critic. So J.H. Miller wrote The Critic as a Host. It is actually replied to M.H. Abrams' The Deconstructive Angel. Okay. Deconstructive Angel. It is replied to M.H. Abrams' Deconstructive Angel. Okay, I told you the first ballad collection of English literature. What is that? First ballad collection of English literature. The Relics of Ancient English Poetry. Relics of Ancient English Poetry by Thomas Bishop Percy. Hope you remember. Thomas Bishop Percy's, he wrote The Relics of English Ancient Poetry, and that is the first ballad collection. Glocalization. Who coined the term glocalization? Yeah, Roland Robertson. Correct. This is net question. Okay, now so far கேட்டதெல்லாமே உங்களுக்கு நெட்ல கேட்டதா. So Roland Robertson is the one who coined the term glocalization. Correct. Now tell me, who wrote the second part of Absalom and Achitophel? There are two parts in Absalom and Achitophel. Who wrote the second part? Great. Nahum Tate. Very good. Nahum Tate wrote the second part of Dryden. Okay. The first part was completely written by John Dryden. So in the second part, around 200 lines he contributed, but full-fledged the complete part of Nahum Tate. We know that Nahum Tate gave happy ending for King Lear. Hope you remember. So tell me, கொஞ்சம் different questions கேக்குறேன். Modern paintersல John Ruskin coin பண்ண term என்ன? If I ask you the term, you will tell it is John Ruskin. What is that term? Very good. Pathetic fallacy. Pathetic fallacy is a term coined by John Ruskin in the work called Modern Painters. Very good.
modern painters. Hope you know this. Esther Summerson is a character from. No, Esther Greenwood is a character from. Esther Greenwood is a character from. Paravala. Very good. I tried to confuse you, but you answered good. Very good. The Bell Jar by Sylvia Plath. Only novel of Sylvia Plath அப்படின்னா that is The Bell Jar. Victoria Lucas அப்படிங்கிற pseudonym எழுதியிருப்பாங்க. Okay, Victoria Lucas is a pseudonym adopted by Sylvia Plath for his for writing her only novel, that is The Bell Jar. அதுல வரக்கூடிய ஹீரோயின் கேரக்டர் தான் யாரு? எஸ்தர் கிரீன்வுட். யூ ஷுட் ரீட் த சம்மரி. ஓகே, நல்லா இருக்கும் ஸ்டோரி. ஆக்சுவலா அசைலம்ல தான் மேக்ஸிமம் ஸ்டோரியோட செட்டிங் இருக்கும். யூனோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த ஒர்க்ல. ஆல் த கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே பாத்தீங்க, மோஸ்ட்லி இட் இஸ் an autobiographical work. There is so many autobiographic elements you can find in Bell Jar. Okay, Sylvia Plath, you know, she suffered of a nervous breakdown. All such things reflected in Bell Jar. Okay, you know, famous ஆன writers, maximum women writers கொஞ்சம் மென்டலா சிக்கா இருந்திருப்பாங்க, மென்டலா பிரேக் டவுன் ஆயிருப்பாங்க. சில்வியா பிளாத், வர்ஜினியா உல்ஃப், ரைட், பெரில் பிரெயின்பிரிட்ஜ். So such women writers. Okay, so malapropism is a term. Okay, so நீங்க மிஸ்ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ற எல்லாமே வந்து malapropism அப்படின்னு சொல்லுவோம். So malapropism அப்படிங்கிற டேர்ம் எந்த கேரக்டர்ல இருந்து டிரைவ் ஆச்சு இந்த டேர்ம்? யா, ஆர்பி ஷெரிடன், ரிச்சர்ட் பிரென்ஸ்லி ஷெரிடனோட ரைவல்ஸ் அப்படிங்கிற பிளேல மேலோப்ராப் அப்படிங்கிற கேரக்டர் இருப்பாங்க. சரியா? அந்த மேலோப்ராப் எல்லாத்தையுமே மிஸ்ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க, மாத்தி 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 பேசிடுவாங்க. சரியா? ஒண்ணு சொல்ல வருவாங்க, அது அவங்களோட ஸ்லிப் ஆஃப் த டங்க்ல மாறிடும். சோ அததான் நம்ம மேலோப்ராபிசம் ரெஃபர் பண்ணுவோம். அது அவங்களோட கேரக்டர்ல இருந்து தான் அந்த நேம் வந்து டிரைவ் ஆயிருக்கு. சரியா? சோ who is the heroine? What is the heroine name in the story Rivals? Lydia. If you don't know, remember it is Lydia. The heroine name is Lydia. Where you will have a character, Henry Perron, I guess. Henry Perron, a neurosurgeon. It is based on a riots. Very good. Saturday. Very good. Saturday. Now, Augustus Carmichael, where you'll have the character Augustus Carmichael who asks for a second cup of soup. It creates so many chaos in the house, in the party actually. Very good. Augustus Carmichael is a character in To the Lighthouse by Virginia Woolf. Very good. To the Lighthouse by Virginia Woolf. Now, yeah, Esther Summerson. எதுல வரக்கூடிய கேரக்டர் எஸ்தர் சம்மர்சன்? பிளீக் ஹவுஸ். பிளீக் ஹவுஸ்ல வரக்கூடிய கேரக்டர் தான் சம்மர்சன். எஸ்தர் சம்மர்சன். she is the only female narrator of Charles Dickens. Rest of the worksல நீங்க பாத்தீங்கன்னா narrator maximum மென்னா இருப்பாங்க. But only female narration அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that is Dickensோட Bleak House. ஹாம்லெட்டோட ரீடெல்லிங் இயான் மெக்கிவன் எழுதியிருப்பாரு. What is the name of the work? Hamlet's retelling. Nutshell by Ian McEwan. Correct. Ian McEwanoட Nutshell is a retelling of that Hamlet. Very good. Slaughterhouse 5. Do you know the author who wrote Slaughterhouse 5? Slaughterhouse 5. It is Kurt Vonnegut, not Bucci Misheta. Kurt Vonnegut wrote Slaughterhouse 5. Okay, Slaughterhouse 5 is written by Kurt Vonnegut. Now, yeah. Number மறந்துச்சு.
Augustan Age, caricature பண்றதுக்காக ஒரு fictional character create பண்ணிருப்பாங்களே. Do you remember the name? Very good. John Bull. Good. John Bull. Very good. Do you know the romantic imagination? Who wrote the book Romantic Imagination? John Bull is a fictitious character. Scriblerus Secundus is a persona created by a group of writers who belong to Scriblerius Club. Okay, அவங்க கிரியேட் பண்ண அந்த பர்சோனா நேம் தான் இது Scriblerus Secundus. Now, I have some question. Romantic Imagination. Who wrote the book Romantic Imagination? C.M. Baura. If you don't know, make a note. C.M. Baura is the author of Romantic Imagination. Who wrote the dystopian fiction Let Me Go? Sorry, Never Let Me Go. Who wrote the dystopian fiction Never Let Me Go? He was a Nobel laureate. 2017 Nobel Prize receive பண்ணிருப்பாரு. Very correct. Kazu Ishiguro. Correct. Kazu Ishiguro wrote Never Let Me Go. It is a dystopian fiction. Okay, ரொம்ப interesting இருக்கும் the story. If possible, you should read Never Let Me Go. This is also shortlisted for Booker Prize. This work is also shortlisted for Booker Prize. Now, Vivisector. Who wrote the book Vivisector? Correct. Patrick White. For sure, you can expect one question from Patrick White. Okay. Vivisector is from Patrick White. Use our website. சரியா ரொம்ப ப்ராப்பரா அட்லீஸ்ட் டெய்லி ஒரு 5 குவிஸ் நீங்க ஒரு நாள்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் you have 3 months yet. For sure, you'll have questions from our website. சரியா வெப்சைட்ஸ்ல இருந்து நீங்க கொஸ்டின் உங்க எக்ஸாம்ஸ்க்கு எதிர்பார்க்கலாம். நாட் டிரெக்ட்லி. சரியா மேடம் கொஸ்டின் எதிர்பார்த்தேன் ஆனா வரலன்னு கேட்கறது. somehow it will help you. இன்டைரக்டாவே உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான் அதுல போட்டிருக்கோம். சோ ப்ராப்பரா ஒரு நாளைக்கு ஒரு குவிஸ் அட்லீஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, that will make a huge difference. I have to complete one particular age today, but still I would like to ask few questions. சரியா questions கேட்க தான் எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கீங்கங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். Do you know there was a play called Desdemona? Who wrote the play Desdemona? Very good. Toni Morrison. Toni Morrison wrote a play called Desdemona. Okay, 2011. It was published in 2011. She is author of Bluest Eye, Beloved, right? Very famous author. You should know. I told you about new woman novelist, isn't it? So tell me, who coined the term new woman? Who coined the term new woman? Very good. Sarah Grant. Correct. Sarah Grant coined the term new woman. Can you give some example for new woman novelist? New woman characters, not novelist. Okay, Doll's House, Henry Gibson. Screen share agada? Can anyone tell me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we'll go to the class. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I stopped Gulliver's Travel, right? Gulliver's Travel varaikkum mudichachu, isn't it? We have to start from Samuel Johnson. Okay, so Augustan Age, so far I have asked so many questions, but still I would like to ask a few questions from Augustan Age also. Tell me when Gulliver's Travel was published.
Answer. Voice சொல்லிருங்க because I'm not a chat. 1726. Yeah, very good. 1726. What is the subtitle of Roxana? Fortunate Mistress. Fortunate Mistress. What is the original name of Roxana? Susan. Yeah, correct. Susan. Which writer was pilloried for writing a pamphlet? Something which is controversial. Daniel Defoe. Story. Yeah, very good. Daniel Defoe for his work Descendants, a short Way with Descendants. yeah, Short correct. way with Descendants. Yeah, short way. Dissenters. Okay, Presbyterian. He was a Presbyterian. He was against Anglican and also Tory. That's why he was pilloried. We have studied that. Tell me when Beggar's Opera was published. 1728. 1728. Yeah, correct. 1728. So, name the historian who wrote Decline and the Fall of Roman Empire. Decline and the Fall of Roman Empire. Edward Gibbon. Gibson. Edward Gibbon. Okay, so we'll go to today's session. So we are in Dr. Johnson. Okay. Dr. Johnson was born in 1709. Who was born in 1809? Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson, 100 years after Samuel Johnson. Okay. So Samuel Johnson, 1709. So he was there during the time of pre-romantic era. அதாவது அவர் எழுத ஆரம்பிக்கிற சமயத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொமான்டிக் ஏஜ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் இன் இட்ஸ் ப்ராசஸ். கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ரொமான்டிக் எரா அப்படிங்கிறது ஃபிளரிஷ் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஃப்ரம் நியோ கிளாசிசிசம் டு ரொமான்டிசிசம், இன் தட் டிரான்சிஷன் பீரியட் சாமுவல் ஜான்சன் லிவ்ட். ஸோ அவரோட ரைட்டிங் ஸ்டைல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா mostly it will be liberal. Okay, so he was a liberalist and at the screen visible இல்லையா? Just a minute. Visible இருக்குதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so neoclassicism ஓட features அப்படின்னு பார்த்தோம்னா those people write in a liberal way. They'll be neoclassicism பார்த்தீங்கன்னா they'll be very strict. Okay, so they'll not be a liberalist. They'll be they'll follow certain dictions. They'll be very strict. They need order. They need reason. That all are the main features of neoclassicism, isn't it? அப்போ இவரோட டைம் ரொமான்டிசிசம் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரொமான்டிசிசம்னாலே it has to give importance for feeling, emotions, freedom and all that, independence, everything should be there in the writing of romanticist. ஸோ அப்போ இவரோடது ரெண்டும் கலந்த மாதிரி இருக்கும். சரியா? சாமுவல் ஜான்சனை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ பாருங்க, people of age wanted something more natural and humanitarian spirit quickens the rapid growth of democracy. So this is a time where a writer Rousseau, okay, he got a slogan called back to nature, right? So அந்த neoclassicism spirit அப்படியே மாத்தி என்ன பண்றாரு, go for freedom, start writing about nature அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்லோகனை கொண்டு வராரு. People, many writers inspired on that slogan. Okay, so this is how you can find seeds for romanticism. So when we talk about Samuel Johnson, he was the greatest English man of writers between Pope and William Wordsworth. Okay, Alexander Pope was a neoclassicist. William Wordsworth was a romanticist. So இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இன்பிட்வீன்ல ரெண்டு பேரோட ஃபீச்சர்ஸும் கலந்த ரைட்டர் தான் யாரு? Samuel Johnson. Okay, now he was born in Lichfield in the year 1709. His father was a bookseller, and Samuel Johnson
அவருக்கு உடம்புல ஏகப்பட்ட ailments இருக்கும். He has so many physical ailments in his ears, in his eyes, okay, in his skin. So நிறைய physical torments இருக்கும். And அதனாலேயே என்ன பண்ணுவாங்க, physical features நிறைய பேர் அப்யூஸ் பண்ணுவாங்க. Somehow he has a melancholic nature. சரியா, ஒரு நேரம் சிரிப்பாரு, இன்னொரு நேரம் சடார்ன்றவர். சோ அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர். He has story views. He was an Anglican in religion. Okay, and then one more thing, அவரு தன்னை விட 20 வயசு மூத்த ஒரு லேடியை தான் கல்யாணம் பண்ணிருப்பாரு. சரியா, she was actually a widow. இது வந்து மணிக்கான ஒரு மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரியா, because he was very poor, right? He didn't have university education, but still he was a teacher. He didn't have any proper university education, but he was a teacher. Do you know David Garrick was his student? He was also his friend and also student of Samuel Johnson. You know David Garrick, right? In the time la Victorian 18th century la Shakespeare oda play ellame revive ஆவது அப்படினு பார்த்தோம், dramas ellame. So one of the leading actor of Shakespearean play அப்படினா David Garrick. So that David Garrick was closely associated with Johnson circle. I told this. So Johnson circle பாருங்க, who were the writers belong to cycle of Johnson, Reynolds, Edmund Burke, okay, Edmund Burke, then Oliver Goldsmith, then David Garrick, Edward Gibbon, இப்பதானே பார்த்த ஒரு historian, then James Boswell, who was his biographer. All these writers were, இதெல்லாமே உங்களுக்கு புக்ல இருக்கு, சரியா, உட்கார்ந்து எழுதிட்டு இருக்காதீங்க. All this there in your book. Some points வந்து இப்பதான் நான் நியூ ஆட் பண்ணிருக்கேன். சரியா, அதனால நியூவா இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணிக்கோங்க, பார்த்து எழுதி வச்சுக்கோங்க. மத்தபடி all this there in your treasure house book, third book. So if possible, take that book and follow that. He was a hack writer, you know. அதாவது சாப்பாடுக்கு வழி இல்லாத சமயத்துல எந்த வேலை வந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, என்னனாலும் பண்றதுக்கு தயாரா இருப்பாங்க. ஏதோ ஒரு சின்னதா ஒரு வேலை பார்த்து கூட வயித்த என்ன பண்ணிக்கணும், நிரப்பிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. சோ ஹேக் ரைட்டராகவும் ஜான்சன் இருந்திருப்பாரு. ஹேக் ரைட்டர்னா என்ன, ரொம்ப சில்லி மேகசின்ஸ், ரொம்ப புவரான ரைட்டிங்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்றது. சரியா, சோ அந்த மாதிரி ஹேக் ரைட்டராகவும் இருந்திருப்பாரு. So one of his, we know that Samuel Johnson nale one word will stuck into our mind. One is dictionary, the second is lives of poets. Ilya, appo he was a very good biographer and lexicographer, we know that. Avaroda career oda starting la he wrote a biography called The Life of Savage. And do remember, this Life of Savage is not included in Lives of Poets. Lives of Poets is about 52 poets. It was written later, but Life of Savage is his early work. Clear, it's an early biography of Samuel Johnson. He is well known for his poem London, 1732 publication, where he imitated the poet Juvenal. Okay, and then he wrote a dictionary which was published in 1755. His dictionary is very, very famous. You should know. He was a lexicographer, but still there was so many என்னதான் அது வந்து ஒரு மேக்னம் ஒப்பஸா அந்த டிக்ஷனரி இருந்தாலும் it has its flaw. ஓகே, என்னெல்லாம் ஃபிளாஸ்ன்னு பாருங்க. there was so many quotations. சரியா, புது quotations எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்பாரு. பட் ஸ்டில் there was incorrect words. சரியா, டேட்ஸ் ப்ராப்பரா இல்லாம இருக்கும், ப்ரொனன்சியேஷனுக்கு ப்ராப்பரான வேர்டிங்ஸ் இருக்காது. so the diary had its own flaws. and then டைரியில பாருங்க, it was actually 2 folio volumes. ஓகே, ப்ரிஃபேஸ் மட்டும் பாருங்க, 10 பேஜஸ்க்கு டிக்ஷனரியோட ப்ரிஃபேஸ் மட்டும் இருக்கும். இட் ஹஸ் 2 folio volumes. இந்த மாதிரி ஒரு டிக்ஷனரி எழுதேன்பா அப்படின்னு இவருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ராபர்ட் டாட்ஸ்லே. ஓகே, ராபர்ட் டாட்ஸ்லே, ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் சாமுவல் ஜான்சன், சஜஸ்டட் ஹிம் டு ப்ரொடியூஸ் அ டிக்ஷனரி. ஓகே, ஆனா இவரோட டிக்ஷனரி ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த காலத்துல அவரோட கண்டெம்பரரிஸ் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த டிக்ஷனரிஸை விட it is far, far superior. That's why his dictionary was very famous. Clear? Now, so dictionary year பாத்துக்கோங்க, 1755. His work, major work, Vanity of Human Wishes. Study the year. Year is important. 1749. He wrote a tragedy called Iron. It is his only play. Already no only novel, only drama, only verse tragedy, only verse satire இந்த மாதிரிலாம் பார்த்திருக்கோம். So on the list, his only play,
யாரோட only play? Samuel Johnsonோட only play is Iron, written in blank verse. Okay, it has a Turkish theme. It has a Turkish theme. Now, he also contributed for a magazine periodical called The Idler. நீங்க சாமுவல் ஜான்சன்னாலே you should remember his periodicals. எந்தெந்த பீரியாடிக்கல்ஸோட இவர் அசோசியேட் ஆயிருக்காருங்கிறத படிச்சுக்கணும். பாருங்க, The Idler, The Rambler, then also Gentleman's Magazine. பாருங்க, Idler, Rambler, Gentleman Magazine. So இது எல்லாத்தோடையுமே ஜான்சன் அசோசியேட் ஆயிருக்காரு. சரியா? ஸ்டடி த இயர்ஸ். ஸோ ராம்லர் 1750 இருந்து 1752 வரைக்கும் இருந்திருக்கும். ஐம் இன் த லைன். எஸ் மேம். ஸோ ராம்லர் பாருங்க 1750 இருந்து 52. It is very famous. His own periodical. பாருங்க, டியூஸ்டே அண்ட் சாட்டர்டே மட்டும் இருக்கும். டியூஸ்டே அண்ட் சாட்டர்டேஸ் மட்டும் ராம்லர் இருக்கும். சரியா? 1750 இருந்து 1752. I thought of something. டியூஸ்டே, Thursday, சாட்டர்டே 3 நாளும் வரக்கூடிய மேகசின் நேம் என்ன? Tatler. கரெக்ட், Tatler. Hope you remember that. இப்ப பாருங்க, நம்ம ஆள் எட்வர்ட் கேவ் இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் மேகசின் அப்படிங்கிற வார்த்தையே யூஸ் பண்ணாராம். சரியா? மேகசின், this is a word first used by Edward Cave. Okay, he's the one who founded Gentleman's Magazine. Hope it is clear. Now next, John Bailey, he points out that Samuel Johnson influenced even men so great as Gibbon and young Ruskin and women so brilliant as Fanny Burney. அதாவது சாமுவல் ஜான்சன் எந்தெந்த ரைட்டர்ஸை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிருக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஜான் பெய்லி கமெண்ட் பண்றாரு. ரைட், இட் இன்க்ளூட்ஸ் எட்வர்ட் கிப்பான், ஜான் ரஸ்கின், ஃபேனி பர்னி, இந்த மாதிரி மேஜர் ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே சாமுவல் ஜான்சனை பத்தி அடையப்பா அப்படின்னு இருக்காங்க. சரியா? பாருங்க, டிக்ஷனரி இஸ் ஆக்சுவலி more than 10 years, more than 8 years, I guess. Not a dictionary of English language, it was his 8 years task. I guess more than 8 years. So this dictionary laid a foundation for English lexicography, undoubtedly. Okay, and அவரோட கெரியர்ல லாஸ்ட்ல he got pension. சரியா? nearly 300 pounds. அடுத்து பாருங்க, ஸ்மாலெட், தோபியஸ் ஸ்மாலெட் இருக்காரு இல்லையா? one of the 4 wheels of novel னு சொல்லிருக்கேன் இல்லையா? So that Tobias Smollett called Johnson as the great charm of literature. சரியா? நீங்க தான்ப்பா கிரேட் சாம் அப்படிங்கிற மாதிரி யார் சொல்லியிருக்கா? சாமுவல் ஜான்சன், Tobias Smollett. So see the work of Samuel Johnson. Rasselas, you can expect this. Yeah, Rasselas, what is the subtitle? The Prince of Abyssinia, which is actually modeled on Arabian Nights. It's modeled on Arabian Nights. Rasselas. 1759, same year, Tristram Shandy by Lawrence Sterne was also published. 1759, Rasselas. 1759, Tristram Shandy also. Please remember that. So Rasselas' subtitle is The Prince of Abyssinia. The Prince of Abyssinia. Now, Rasselas என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்லைங்க, அவன் வந்து ஒரு ஜேர்னி எடுப்பான். யூனோ, லைஃப்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there will be so many struggles, so many directions will be there. 10th படிக்கும் போது என்ன தோணும்? 10th பரீட்சை எழுதும் போது 11th என்ன குரூப் எடுக்கலாம்னு ஒரு 4-5 குரூப் முன்னாடி இருக்கும். சரியா? எதை எடுத்தா ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகி உட்காந்துருக்கும். எல்லாரும் மேக்ஸ் பயாலஜி எடுப்பாங்க. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எடுத்தாதான் கெத்துப்பாங்க. நம்மளும் அதை நம்பி எடுப்போம். எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து போவோம். அது நமக்கு தான் தெரியும். சோ சரி, அப்ப 11th 12th திக்கி திணறி என்ன பண்ணிருப்போம்? ஒரு ஜஸ்ட் பாஸ் மார்க்ஸ் எடுத்திருப்போம். அப்புறம் 12th முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நமக்கு நிம்மதி இருக்குமோ? அதுவும் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் என்ன சூஸ் பண்ணணும்? நமக்கு மார்க் வரும். மார்க்கை பொறுத்து நம்ம குரூப்பை சூஸ் பண்ணணும். சரியா? நம்ம எடுத்திருக்க மார்க்குக்கு வேற எதுவும் கிடைக்காது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இங்கிலீஷ் எடுப்போம். இங்கிலீஷ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் BA படிப்போம். எல்லாரும் படிக்காங்க, MA படிப்போம். MA படிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் நெட் கோச்சிங் போறாங்க, நம்மளும் போகணும் வருவோம். சரியா? And then but still you have so many directions in front of you. You have so many confusions. எந்த பாத்தை எடுக்கிறது, எதுல போனா நம்ம லைஃப் வந்து சரியான வேலை போகும் அப்படின்னு you will have so many confusions, right? அதே மாதிரியான ஒரு நோஷன்ல தான் யார் இருக்கா? Rasselas. சரியா? he is going out with his
sister, friend, imlak, சரியா? And that journey has so many obstacles. How he is overcoming those obstacles, that will be the story of Rasselas. Okay? And இந்த ராசலஸ் எழுதுறது ஆக்சுவலா ரொம்ப சோகத்துலதான் எழுதியிருப்பாரு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு அவங்க அம்மாவோட ஃபியூனரலுக்கு கூட கையில காசு இருந்திருக்காரு. சரியா? அந்த ஃபியூனரலுக்கு காசு கொடுக்கணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் எழுதின ஒர்க்கு தான் ராசலஸ். சரியா? எழுதி பப்ளிஷ் ஆகி அதுல வரக்கூடிய மணியை வச்சுதான் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாரு, அம்மாவோட ஃபியூனரல்ல நடத்திருப்பாரு. அண்ட் தென் எடிஷன் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர். அதாவது ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ, நிக்கோலஸ் ரோ did an edition of Shakespeare. அலெக்சாண்டர் போப் wrote an, அதாவது ஷேக்ஸ்பியர் நிறைய டிராமா எழுதிடுவாரு. சரியா? ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ரைட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஷேக்ஸ்பியரோட ஒர்க்ஸ் எடுத்து அதை எடிட் பண்ணி they'll publish. அதுல நான் ஒரு ரைட்டர் சொல்லியிருந்தேன், this man was the first editor of Shakespeare அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். Who was he? Do you remember that? Yeah. Nicholas Rowe. Correct. இப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நிக்கோலஸ் ரோ ஷேக்ஸ்பியரோட ஒர்க் எடிட் பண்ணிருப்பாரு. அதே மாதிரி அலெக்சாண்டர் போப் also edited Shakespeare's drama. And also Lewis Theobald. Okay? Lewis Theobald. Lewis Theobald. And then Dr. Samuel Johnson. And then Samuel Johnson. A few more writers were there. So, இத்தனை பேர் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஷேக்ஸ்பியரோட டிராமாஸ எடிட் பண்ணிருக்காங்க. So Samuel Johnsonோட எடிஷன் பாருங்க, 1765. Dictionary 1755. Edition of Shakespeare 1765. He also wrote preface for Shakespeare. So that preface of Shakespeare 1765. ரெண்டு work 1765, edition of Shakespeare, preface to Shakespeare ரெண்டுமே 1765. Dictionary 1755. Study like that. Tristram Shandy 1759. எந்த ஒர்க் ஜான்சனோட 1759 இருந்துச்சு, ராசிலஸ். வாட் இஸ் தி சப்டைட்டில் ஆஃப் ராசிலஸ்? தி பிரின்ஸ் ஆஃப் அபிசினியா. ஓகே, நீங்க படிக்கும் போதே ஸ்லைட பாக்குறீங்களா, ஒவ்வொரு தடவை அந்த மைண்ட் வந்து ரீகால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். டோன்ட் ரைட், டோன்ட் டூ சம் அதர் ஒர்க். அம்மா கூப்பிட்டா அப்பா கூப்பிட்டான்னு திரும்பி பேசாதீங்க. பக்கத்துல ஏதாவது ஒரு சீரியல் போகும். வாட் இஸ் த டைம்? எந்த சீரியல் போகும்னு எனக்கு தெரியலையே. ஓகே, அழகு சீரியல் போகுமா, அதெல்லாம் பல வருஷம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சோ ஏதாவது ஒரு சீரியல் போகும், அதை அங்க பாதி காதை கொடுத்துட்டு இங்க பாதி பார்க்க கூடாது. சரியா? So full concentration இருக்கும் போதுதான் you'll learn better. Now, this man also wrote Journey to the Western Islands of Scotland. Journey to the Western Island of Scotland. That is 1775. 5க்கும் இவருக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கு. சரியா? பாருங்க, 1755, 1765, 1775. 555. சரியா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Journey to the Western Islands of Scotland. இந்த ஒர்க்க யாரோட கம்பைன் பண்ணி எழுதியிருப்பார்? கம்பைன் பண்ணல, he traveled to Scotland. Just a minute. Yeah, I'm sorry. Journey to the Western Island of Scotland. ஜேம்ஸ் பாஸ்வெலோட டிராவல் பண்ணிருப்பாரு. யாரு? டாக்டர் சாம்பல் ஜான்சன். சரியா? சோ அப்படி அவங்க ரெண்டு பேரும் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்க சமயத்துல சாம்பல் ஜான்சன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண ஒர்க் தான் ஜர்னி டு தி வெஸ்டர்ன் ஐலண்ட் ஆஃப் ஸ்காட்லாந்து. நெக்ஸ்ட், லைவ்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் போய்ட்ஸ். So far clear? Any doubts whether I should repeat any points? Clear, ma'am. Clear, ma'am. Okay. Lives of poets. பாருங்க, 1779 to 1781. Already you told the year correctly. So 52 poets. சரி, 52 players யாரு சொல்லுங்க பாப்பா. first Beaumont And John Fletcher. Beaumont and Fletcher together they wrote 52 plays. Some 52 is there. சரியா? இப்ப எனக்கு ஞாபகம் இல்ல, but over the time we'll see. One more 52 is there. Okay. So பாருங்க, இந்த லைவ்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் போய்ட்ஸ்ல மேத்யூ ஆர்னால்ட் ஒரு 6 லைவ்ஸ் ஆஃப் போய்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஃபீல் பண்றாரு. சரியா? அதை எடிட்டும் பண்ணியிருக்கிறார். So Matthew Arnold edited 6 life as the most important biography. Who were they? Milton, Dryden, Alexander Pope, Joseph Addison, Jonathan Swift, Thomas Gray. Okay, இந்த ரைட்டர்ஸை மட்டும் மேத்யூ ஆர்னால்ட் எடிட் பண்ணியிருப்பார்.
ஓகே. சோ இந்த லைஃப்ஸ் ஆஃப் போயட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இடம் பிடிக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மால கவுலே, ஆப்ரஹாம் கவுலே வாஸ் a first writer. இந்த லைஃப்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் போயட்ஸ்ல முதல் எஸ்ஸே இந்த ஆப்ரஹாம் கவுலே பத்தி தான். சரியா? அண்ட் தென் இதுல இந்த குரூப்ல இந்த இங்கிலீஷ் போயட்ஸ்ல 52 பேர் இருக்காங்கல்ல, இதுல வயசான ஆள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மில்டன். 52 போயட்ஸ்ல வயசான ஆளுன்னு பாத்தீங்கன்னா மில்டன். ஓல்டஸ்ட் இந்த லைஃப்ஸ் இஸ் மில்டன். அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது நெட்லயே கேட்டிருக்காங்க. திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்ன, எந்த மாதிரி லைஃப்ஸ் ஆஃப் போயட்ஸ்ல போயட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம். சரியா? ஃப்ரம் டெத் இயர் டு பர்த் இயர். அதாவது ஆத்தர் வந்து நம்ம பொதுவா பர்த் இயர்ல இருந்து தான் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம். பட் இந்த லைஃப்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் போயட்ஸ்ல ஒரு ஆத்தர் இறந்திருப்பாங்க இல்லையா, அந்த டெத் இயர்ல இருந்து பர்த் இயர் வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பாரு. சரியா? சாம்பிள் ஜான்சன். That is the difference. Now, discusses why a poet was praised and blamed. சரியா? இது லைஃப்ஸ் ஆஃப் போயட்ஸ் அவர் எழுதுறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு ரைட்டர்ஸும் பிரைஸும் பண்ணிருப்பாங்க, ஒவ்வொரு ரைட்டர்ஸும் பிளேமும் பண்ணப்பட்டிருக்கு. So many criticization were there. ஒவ்வொரு போயட்ஸுமே they will come across that. So அது எல்லாத்தையுமே எடுத்து இவர் என்ன பண்றாரு, he is analyzing, he is also praising, and why that writer was blamed, he is giving that. He is giving answer on his own way. And there was an essay called On the Genius of Biography by Samuel Johnson. I told you Johnson's edition of Shakespeare published in 1765. It has 8 volumes. It has 8 volumes. சரியா? இந்த எடிஷன், இந்த ஷேக்ஸ்பியரோட எடிஷன், ஜான்சனோட ஷேக்ஸ்பியர் எடிஷன் எதை ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஷேக்ஸ்பியரோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபோலியோ இருக்கு இல்லையா, எந்த வருஷம் சொல்லுங்க ஷேக்ஸ்பியரோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபோலியோ? 1623. யா, ஃபர்ஸ்ட் ஃபோலியோ 1623ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும் இல்லையா. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபோலியோல என்ன ஃபார்மட் இருந்ததோ அதே ஃபார்மேட் தான் ஜான்சன் என்ன பண்ணிருக்காரு, யூஸ் பண்ணிருக்காரு. அப்படி என்ன ஃபார்மேட்? Pericles was omitted in the first folio of Shakespeare, isn't it? So in Johnson's edition of Shakespeare also Pericles was omitted. Clear? Johnson's edition of Shakespeare also Pericles omitted. Now, preface to Shakespeare. Preface to Shakespeare, it's a separate essay. Okay, 1765. You know, he mentioned Shakespeare as a just representation of nature. What is there? What he wants to give? He just represent himself. Okay, a just representation of, a very representation of himself, nature. That is what Shakespeare is. அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருக்காரு. Justified and ஷேக்ஸ்பியருக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிருப்பாரு. சரியா? அதே நேரத்துல ஷேக்ஸ்பியரோட தப்பையும் சுட்டி காட்டியிருப்பாரு. பட் he loved Shakespeare. அதுவும் நமக்கு இதுல தெரியும். Justified the violation of unities. You know, Shakespeare வந்து 3 unities ஃபாலோவே பண்ணிருக்க மாட்டாரு. We know that. Unity of place, action, time. இந்த 3 unities-யுமே ஷேக்ஸ்பியர் ஃபாலோ பண்ணிருக்க மாட்டாரு. டெம்பஸ்ல மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணிருப்பாரு. வேற எதுலயுமே ஃபாலோ பண்ணிருக்க மாட்டாரு. அந்த வயலேஷன் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிருப்பாரு சாம்பல் ஜான்சன். தட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு இருப்பாரு. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ யூஸ் ஆஃப் ட்ரெஜாய் காமெடி. ஷேக்ஸ்பியரை கிரிட்டிக்ஸ் வந்து மேக்சிமம் அவரோட அந்த ட்ரெஜாய் காமெடிக்காகவும் வயலேஷன் ஆஃப் யூனிட்டிஸ்க்காகவும் தான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க. சோ இது ரெண்டையுமே ஜான்சன் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி ப்ரிஃபேஸ் டு ஷேக்ஸ்பியர்ல பேசியிருப்பாரு. பிகாஸ் இல் கன்ஃபியூஸ் யூ. லைஃப்ஸ் ஆஃப் போய்ட்ஸை கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம், இல்ல எடிஷன் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியரை கொடுத்து உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம். சோ ஆல்வேஸ் பி வெரி கிளியர். ப்ரிஃபேஸ் டு ஷேக்ஸ்பியர்ல தான் இதை பத்தி பேசியிருக்காரு. Now, Macaulay, he says, இதை ரீட் பண்ணிக்கோங்க. It is there in your book. Okay? The memory of other authors is kept alive by their works. But the memory of Johnson keeps many of his works alive. சரியா? ஒர்க்கை வச்சு ஷேக்ஸ்பியரை நம்ம ரிமெம்பர் பண்றோம். சரியா? ஓஹோ, இந்த ஒர்க் எழுதுனது ஷேக்ஸ்பியர். இந்த ஒர்க்கை வச்சுதான் அந்த ஆத்தரை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். பட் ஆத்தரை வச்சு அவங்களோட ஒர்க்கை ரிமைண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா தட் இஸ் சாமுவல் ஜான்சன் அப்படிங்கிற மாதிரி மெக்காலே போற்றி புகழ்கிறார். சரியா? He lives in the pages of his biography by his hero-worshipping friend James Boswell. He was great both as a critic of literature and as a critic of life. He used big words which require the mouth of a giant to pronounce them. சாமுவல் ஜான்சன் என்ன பண்ணுவார், ரொம்ப பெரிய பெரிய கஷ்டமான வார்த்தையை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாராம். சரியா? அதுதான் கொடுத்திருக்காங்க. கோல்ட்ஸ்மித், ஆலிவர் கோல்ட்ஸ்மித் once remarked Johnson that if you were to make little fishes talk, they would talk like whales. In the hands of Samuel Johnson. You know, Oliver Goldsmith, I already told one incident. Oliver Goldsmith, the Vicar of Wakefield எழுதி
அதை பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது டாக்டர் சாம்பல் ஜான்சன். And do remember Oliver Goldsmith, the Vicar of Wakefield, was dedicated to Samuel Johnson, isn't it? So in Vicar of Wakefield பப்ளிஷ் பண்ண முடியாம ஆள் இருக்கும்போது நிறைய கடன் பட்டிருப்பார் ஆலிவர் கோல்ட்ஸ்மித். சரியா? வீட்டம்மா என்ன பண்ணுவோம், அவர் ஸ்டே பண்ணிருக்க வீட்டுல லேண்ட் ஓனர் என்ன பண்ணுவோம், வீடை காலி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். சரியா? சோ அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையில அந்த புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணி அதுக்கான மணியை கொடுத்து ஆலிவர் கோல்ட்ஸ்மித்தோட கடன் எல்லாம் அடைச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that is Samuel Johnson, very close friend. Now, we'll see Samuel Richardson. So far, any doubt in Samuel Johnson? Samuel Johnson clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I'm sorry I can't ask question now. Only 5 minutes. So probably 10 minutes in a class போகும். என்ன பண்றேன்? I'll ask in கொஞ்சம் portions நான் என்ன பண்றேன்? I'll ask this also as a quiz. You'll have quiz sessions. அது எல்லாமே try to attend. கொடுத்திருக்க ஹோம்ஒர்க் யாவது உங்களுக்கு நான் என்ன பண்றேன், ஃபுல்லா ஆப்பிரிக்கன் லிட்டரேச்சர் கொடுக்கல, 2 ரைட்டர் தான் கொடுத்திருக்கேன். ஸோ ஸ்டடி தட். இஃப் யூ ஸ்டடி அக்கார்டிங்லி யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ரிசல்ட்ஸ். சரியா? ஸோ அதனால ஹோப் யூ ஆர் டூயிங் டு கிவ் யுவர் பெஸ்ட். பிகாஸ் கொஞ்சம் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் ஆயிருக்குது. டிசம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து டிசம்பர் லாஸ்ட் வீக்குள்ள நமக்கு எப்பனாலும் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும். சரியா? தெரிஞ்ச விஷயம் தான். நோட்டிபிகேஷன் வில் பி ரிலீஸ்டு சூன். ப்ராபப்ளி இப்பதான் செப்டம்பர் ஆரம்பிச்ச மாதிரி இருக்குது பாருங்க, இப்பவுமே மிட் ஆயிடுச்சு. சோ நாள் எப்படி போகுதுன்னே நமக்கு தெரியாது, கண்ணை மூடிட்டு கண்ணை திறப்பதுக்குள்ள போயிடும். சோ இருக்கிற டைம் ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. இந்த 3 months நீங்க ஒழுங்கா உட்காந்து ப்ராப்பரா இது வரைக்கும் படிக்கல, இனியாவது படிக்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னாலும் there is high possibility for you to score very good marks. சரியா? நீங்க கஷ்டப்பட்டதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும்னா நீங்க படிச்சா முடியும். படிக்கிறீங்க பாதியில விடுறீங்க, படிக்கிறீங்க பாதியில விடுறீங்க அப்படின்னா அதுல ஒரு ப்ராக்ரஸே இருக்காது. சரியா? நீங்க கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணி அதுக்கு மணி பே பண்ணி உங்க டைமை இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு பிரோஜனம் இல்லாம போகும். அதனால ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து அதை முடிக்காத வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க, உங்களோட ஃபுட்டை நீங்க ஜஸ்ட் டோன்ட் கோ பேக். ஆல்வேஸ் கீப் தட் இன் யுவர் மைண்ட். இட் இஸ் அ ஒன் வே path. சரியா? யூ ஹேவ் டு டிராவல் அண்ட் யூ ஹேவ் டு கோ. இஃப் யூ ரிட்டர்ன் பேக் there would be no use. சரி, நீங்க கடந்து வந்த பாதை நீங்க 20% எஃபோர்ட் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் 80% எஃபோர்ட் போடணுமே நினைக்க கூடாது. 20% ஆல்ரெடி எஃபோர்ட் போட்டிருக்கீங்க, அது கம்ப்ளீட்டா வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. So always remember that. Now Samuel Richardson, what do you know about Samuel Richardson? Can anyone tell me? Father of English novel. Very good. Daniel Defoe is also called as father of English novel. Henry Fielding is also called as English father of English novels. சரியா? ஒவ்வொருத்தங்கள ஃபாதர்ன்றுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். Serious Gravity nickname. Good. He has a nickname, 2 nickname. One is Serious, the next is Gravity. Correct. அடுத்து Epistolary novel first எழுதினாரு. Good. Epistolary form of novels. இவங்க தான் எழுத ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. All the 4 wheels. You know what is mean by epistolary? Letter formatல novels இருக்கு. Now Samuel Richardson was born in 1689, demised 1761. ஓகே, ரொம்ப ஆள் கஷ்டப்பட்ட ஆளு. சரியா? அதுக்கப்புறம் தெத்தித்தாரு என்ன பண்ணிருப்பாரு, ஒரு நல்ல நாவலிஸ்டாவும் இருந்திருப்பாரு. அதே நேரத்துல he was a printer. ஓகே, and 4 wheels of novel அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, 4 பேர். Samuel Richardson, Henry Fielding, Tobias Smollett, Lawrence Sterne. I told this several times. So இந்த 4 பேரையும் 4 wheels of novels ன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? அப்படி சொன்னது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் செயின்ஸ்பரி. ஜார்ஜ் செயின்ஸ்பரி எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட பேரா இருக்கிறது. University Wits. Yeah, correct. University Wits படிச்சோம் இல்லையா, ஒரு குரூப் ஆஃப் ரைட்டர்ஸ். அந்த குரூப் ஆஃப் ரைட்டர்ஸ்க்கு யூனிவர்சிட்டி விட்ஸ் பேர் வச்சது ஜார்ஜ் செயின்ஸ்பரி தான். சிமிலர்லி இவங்களுக்கு 4 wheels of novelன்னு பேர் வச்சதும் ஜார்ஜ் செயின்ஸ்பரி தான். Clear? So Samuel Richardson is well known for his work, Pamela or the Virtue Rewarded. Okay, do remember Pamela, 1740 publication. It has a subtitle Virtue Rewarded. There is some other work has a subtitle Virtue Rewarded. Do you know? Sebastian. Elizabeth Barrett Browning. Yeah, Elizabeth Barrett Browning ஓட செபாஸ்டியன் அப்படிங்கிற ஒர்க்குக்கு சப்டைட்டில் Virtue Rewarded.
Pamela, virtue rewarded. Sebastian, virtue rewarded. Clear? Now, do you know there is a work called Virtue Betrayed? Virtue rewarded. Virtue betrayed yaru? John Banks. John Banks. John Banks. Clear? Now, Clarissa, or the history of Young Lady, history of Charles Grandison, all his famous work. And his London bookseller, Andrew Miller. He printed almost 500 works, including journals and magazines, working periodically with the London bookseller Andrew Miller. Okay? So, nama ipo ivaroda kadhalam pathina already I told you epistolary format, it was highly successful. But characters appdin pathina women எல்லாரையுமே என்னன்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருப்பாரு, ரொம்ப weakest sex-ஆ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருப்பாரு. சரியா? One example is Pamela. So nickname பாருங்க, serious gravity. What are the writing features of Samuel Richardson? சரியா? என்னன்னு பாருங்க, he has a features of realism. What is there in the society that was projected in his novel? It's realistic writer. Epistolary technique was used by him. And mostly based on a real story. அவர் எழுதுற எல்லா ஸ்டோரியுமே அவரு காது பட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஸ்டோரிக்கு ஃபிக்ஷனலா ஒரு கேரக்டர் கொடுத்து எழுதியிருப்பாரு, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங் போட்டு எழுதியிருப்பாரு. Now, he printed daily journal, daily gazetteer. Pamela was his first novel, his best novel, and first modern novel. சரியா? அண்ட் கதை பாருங்க, இத parody பண்ணி நிறைய கவுண்டர் டெக்ஸ்ட் வந்திருக்கும். சரியா? பட் பமீலாவை பொறுத்த வரைக்கும் பமீலா was a weak woman. சரியா? She was under the custody of Mr. B. Character Mr. B. I have the character list here. Pamela Andrews. This was a marriage. Pinadi the picture. I hope you can't able to see. You can see. It was a marriage between Mr. B and Pamela. So Pamela Andrews was an innocent maid who works under Mr. B. Mr. B க்கு கீழ வேலை பார்க்கக்கூடிய பொண்ணுதான் இந்த பாமிலா. பாருங்க, இந்த மிஸ்டர் பி ரொம்ப இந்த பமீலாவை அடைச்சு வச்சு கொடுமை பண்ணுவான், அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட விடாம. சரியா? And he wants to control her emotionally and physically. அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ எல்லாமே ட்ரை பண்ணுவான். He tried to seduce her. He actually nearly raped her. Okay, so all such things was done by him. And these are some of the characters. Mrs. Jukis. Mr. Jukis was very loyal to Mr. B. Okay, and we have a character, Mr. William, who was a clergyman who shows mercy to Pamela. Yo, the Pamela and the event kadandhu alladraaleengra madri varthapadakudiya character Mr. William. He was a poor clergyman, but later he was arrested in debt. He was arrested and put in debtor's prison. That is also a plot done by Mr. B. Yeah, I'm going to finish. 1 minute. So debtor's prison, Charles Dickens oda endha work la debtor's prison பத்தி பேசிருப்பாங்க. Do you remember? Debtor's prison. Debtor's prison. Charles Dickens oda endha work la theme. Little Dorrit. Always remember that. Little Dorrit has an autobiographical elements. Charles Dickens oda. ஏன்னா Charles Dickens அவரோட சின்ன வயசுல அவங்க அப்பாவையும் இப்படிதான் என்ன பண்ணிடுவாங்க. அந்த காலத்துல விக்டோரியன் சொசைட்டில கடன் அடைக்கலன்னா அதுக்குன்னு they'll have a debtor's prison. சரியா? சோ அந்த பிரிசன்ல தூக்கி போட்டுருவாங்க. even though they were very poor, they can't able to repay the amount. சரியா? அந்த ரொம்ப அதிகமான வட்டி அந்த மாதிரிலாம் there will be so many societal issues were there. So அந்த debtor's prison criticize பண்ணி Charles Dickens எழுதின work தான். What is that? Little Dorrit. Little Dorrit. Okay, yeah, correct. Now coming back to Pamela. So Mr. William, he is very kind towards Pamela, but அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. சரியா? லேட்டர் பமீலா மிஸ்டர் பி ரொம்ப கொடுமை பண்ணுவான், எல்லாமே பண்ணுவான். பட் கடைசியில என்ன கொடுமை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் நம்மள கொடுமை பண்றதே எதுக்கு? நம்ம மேல அதீதமான காதல்னாலதான் அவன் நம்மள கொடுமை பண்றான். நம்ம அவனே கல்யாணம் பண்ணிட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுவா, அவ்வளவு கஷ்டம் அனுபவிச்சிருப்பா, ரூம்ல போட்டு அடைச்சிருப்பான், எல்லாத்தையும் தாண்டி அது எல்லாமே காதல் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுவா, கல்யாணம் பண்ணிப்பா. சரியா? But later, she also comes to know that Mr. B had an affair with a woman called Sally Godfrey. So Sally Godfrey and Mr. B both were already had an affair. So அவங்களோட அஃபேர்ல ஒரு குழந்தையும் பிறந்திருக்கும். சரியா? அந்த குழந்தை பேரு குட் தில். அந்த சாலி காட்ஃப்ரே என்ன பண்ணிடுவா, லேட்டரா இன்னொரு மென்னோட ஜமைக்காக்கு போயிடுவா. சரியா? He was married to some other men.
and she went to Jamaica. யார் சாலி காட்ஃப்ரே. அப்ப குட்வின்னோட நிலைமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பமீலா தான் நல்ல பொண்ணாச்சே, என்ன பண்ணிடுறா, பமீலா took care of Goodwin and she also lived happy life with Mr. B. So see how, what kind of work it is, right? It is not, obviously it is not a celebrated work, but it was somehow criticized by many writers. Now அடுத்து பாருங்க, இதுல மென்ஷன் ஆயிருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் ஜான் அண்ட் எலிசபெத் ஆண்ட்ரூஸ். பமீலாஸ் ஃபாதர், பேரண்ட்ஸ், they were not mentioned. They won't appear in the novel, but only we can hear their name. So this is story of Pamela. You should know how society எப்படி இருக்கோ, women எப்படி இருக்கிறாங்களோ அதை தான் அவரு அப்படியே என்ன பண்ணிருக்கிறாரு, ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருக்கிறாரு. சரியா? மிஸ்டர் பி is a cruel man, but at last he repented. சரியா? This is, you have to take screenshot. Works against Pamela. Counter text of Pamela nu sollalam. Anti Pamela, Mrs. Shamila Andrews, Joseph Andrews. This will be very interesting, Joseph Andrews. Okay, so Clarissa we'll see in next class. Okay, so I took too much of time. So thank you. Any doubts you can ask. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.